Und mit diesem epischen Intro heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und der Komponist Harry Gregson Williams hat sich hier richtig dolle Mühe gegeben, ein richtig geiles musikalisches Intro zu erzeugen. Und ich bin immer noch geflasht. Ich finde es richtig geil. Das war auch schon immer die Stärke von Metal Gear, aber es hat auch noch ganz andere Stärken. Jetzt habe ich so lange gequatscht, dass hier das Intro nochmal startet. Natürlich drücken wir das weg. Was will ich vorab kurz sagen? Vielen Dank an den lieben Benjamin, der mir seine Version hier zur Verfügung gestellt hat und ich endlich mal loslegen kann. Nach langer Zockabstinenz, denn dieses Jahr war viel musikalisch auf dem Programm. Denn wir dürfen ja wieder raus als Musiker. Ich habe mich vorhin schon mal so bei der Aufnahme, die ich geprüft habe, so ein bisschen hier durchgeklickt. Also es gibt ja nicht viel einzustellen für uns, sage ich jetzt mal. Denn wir starten einfach ein neues Game. Wir nehmen Tanker Unplanned und lassen es auf normal. Ich würde es jetzt mal nicht auf hart spielen, weil ich bin kein geübter Metal Gear Solid Zocker. Ich bin da so eher der Resident Evil Freund. Aber ich denke mal, normal ist in Ordnung mit Radartyp. Es gibt genügend im Internet, die dieses Spiel spielen ohne Radar und das finde ich heftig. Nee, das muss nicht sein. Nein. Also ich würde sagen, ich spiele es auf normal. Ihr guckt zu und wir schauen mal, was uns dieses Spiel, was 2002 von Konami rausgebracht wurde, in Europa, 2001 ist es tatsächlich schon in der USA und in Japan erschienen, was uns das gute Spiel verspricht, und ich bin gespannt und bin froh, endlich wieder für euch und für mich zocken zu dürfen. Also, los geht's! Viel Spaß beim Intro! Ja, die Geschichte ist frei erfunden und Ähnlichkeit bei lebenden und verstorbenen Personen ist reiner Zufall. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long.
right on schedule. He'll know soon enough. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it's sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake? Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high.
According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. It's their game. Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. So, Freunde, und da sind wir endlich im Spiel. Es hat ja ewig lang gedauert. Das Intro hat uns mit Informationen quasi überflutet. Also, wir sind hier auf dem Tanker. Metal Gear wurde nach unserem Kampf damals auf dem Schwarzmarkt verkauft. Und wir sollen jetzt herausfinden, in einer Aufklärungsmission, in der uns niemand möglichst entdeckt, wo das Schiff überhaupt hinfährt und was die eigentlich vorhaben mit Metal Gear. Ja. Die bekannten so Mei Ling und Konsorten sind diesmal nicht dabei. Es ist leider, muss ich sagen, leider auf Englisch. Ich hätte es mir doch, muss ich ehrlich gestehen, auf Deutsch gewünscht. Und würde jetzt aber auch direkt mal bei Otacon speichern. You wanna save, Snake? Ja. Denn ich würde sagen, das müssen wir uns jetzt nicht nochmal antun. Mit dem ganzen Intro. War aber episch. Also war cool. Die Russen haben den Tanker übernommen. Also zumindest russische Streitkräfte, so wie es aussieht. Snake, you of course know the saying, one for all for one. What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Anyway, it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship,
You need to take this to heart and avoid confrontations. How was that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling. But you sure you got it right? Of course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Great. Okay. Was der gute, liebe Stifter hier dieser Sache Benjamin mir noch verraten hat, ist, man kann die Wachen bedrohen und kann dann so, naja, so Marken von denen rausholen. Ja. Ich zeige euch das am besten mal. Wir gehen zu einer Wache hin. Ich bedrohe die und dann kriege ich diese Hundemarken, glaube ich, heißt das. Wenn ich alle sammle, kriege ich am Ende den Stealth-Anzug. Also das darf ja schon mal instant verraten sein. Ja. So, da ist er. So. Freeze. So, und jetzt auf den Kopf zielen. Dann shakt er hier ein bisschen rum und dann kann man, ja, betäuben. Und können dann die Marke einsammeln und sehen dann die Namen der Entwickler quasi. Ja. So, eine Ration hilft uns dann später, wenn wir verwundet worden sind, uns wieder zu heilen. Und ich habe ja gesagt, für mich ist das hier alles Bandage, muss ich gestehen, muss ich nachgucken, was das war. Stoppen Blutung. Achso, ja genau. Wenn ich hier, kann es auch sein, ich wäre hier angeschossen und dann blute ich und verrate meinen Standort, weil ich das eben hinter mir herziehe. Dafür sind dann die Bandagen. Wie gesagt, ich muss kurz sagen, ich kenne das Spiel nicht. Also für mich ist das alles neu. Allerdings habe ich hier auf dem Deck schon etwas Zeit damals verbracht. Ich wollte das nochmals mal spielen und habe es dann irgendwann performance-technisch auf dem PC nicht zum Laufen gebracht und habe es dann erstmal wieder eingestampft. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt da und können losgehen. Pentazemin ist, glaube ich, dass er aufhört zu... Aber wir gucken mal. Pentazemin, Benzodiazepin, Antidepressivum, entspannt die Muskeln gegen autonome Störungen durch Drücken der X-Taste einnehmen. Nein, jetzt nicht. Ist also ein Mittel, um unsere Muskeln zu entspannen. Weiß ich nicht, müsste ich nochmal nachlesen, dann was das genau macht. Ja. So, wir gucken mal, wie der sich hier oben bewegt, damit wir ein Muster rauskriegen, wie wir den überwältigen können. Oh, okay. Okay, jetzt sollten wir uns erstmal ganz schnell verdrücken. Gucken, dass wir uns hier irgendwo verstecken. Weil ich hoffe, ihr... Wow! Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich möchte gerne diese Marken sammeln. Und das geht nur, wenn wir... Okay. Eieiei. Also ich glaube, ich habe gerade dafür gesorgt, dass hier noch mehr Wachen im Einsatz sind. Ja, das ist doof gelaufen, so sollte es natürlich nicht sein. Aber ist jetzt nicht zu ändern, glaube ich. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt hier hinten auch wieder einer dabei. Ja, manche haben auch keine Marken, glaube ich, zu wissen, dass Benjamin mir das im
Vordergrund im Vorlauf erzählt hatte. Fakt ist jetzt erstmal, wir haben also jetzt hier wieder verstärkte Präsenz von Wachen. Oh! Autsch! Okay. Okay. Ah! Okay. Das läuft aber ganz schön schlecht für mich gerade. Oh! Komm, steh auf! Oh, 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 oh. Oh, oh. Leute, das läuft denkbar schlecht für mich, also. So. Tja. Ein Eindringling. Okay. Also wir haben ja beim lieben Ottercon gespeichert. Ich würde den Part erstmal hier an dieser Stelle beenden. Lade dann das nächste Mal wieder direkt rein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und werde auf jeden Fall nochmal ja, ein bisschen hier üben, dass ich die Wachen nach und nach ausschalten kann. Mir nochmal angucken, wie das genau geht und auch herausfinden, wofür diese eine Medizin ist, die wir da gefunden haben, die die Muskeln entspannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Projekt dran bleibt, wenn ihr ganz frisch hier eingeschaltet auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage bis dahin und ciao.